You soldiers who are listening to me now, and those of you soldiers listening over the radio, those of you soldiers watching from the social media, if you're saying that you're following the orders and you're hitting because they told you to do so, if your master gives you an order to eat your poo-poo, will you eat it? Which is soldier will say, okay, I will eat it because it's an order. Soldiers tetulinte niwava kunkoni kati bagenze kwa ya amasanyalaze bakwata waya abasanye mujikuba omwana bajikuba wogo wazara. But sometimes people are forced to act like that when they are provoked. And what I see in Uganda is difficult to tell who is right, who is wrong. You find the press people, you are also provocative, sometimes provocative to government. Ntandise n'obutambi busatu. Akatambi akasooka kabadde ka Musumba avuddeyo n'abuuza abasirikale abagamba nti twakoze kino twakubye kubanga twabadde ku order. N'abuuza mmwe mutegeera ddi mukama wo bw'akugamba genda oli obubi nga naawe obulya. Akatambi akazeeko kabadde ka Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi avuddeyo yabadde mu studio n'aba NRM n'abagamba myaka 4 gye mumaze mu buyinza okuba abantu emiggo ne muva ne ku levo y'emiggo ne mugenda ku solido awo we mutuuse emyaka 4 kye muli mu kusasula bannayuganda. Ne tuddako omukulu Archbishop Mulamba agambye nti nno ebyaliwo mu kalulu ke Kawempe abajja ati okukuba abantu be baprovoking abajja ati oyo Archbishop agamba nti abantu be baprovoking ab'ebyokwerinda be baprovoking abajja ati era n'agamba nti ne bannamawulire ebiseera ebimu mu provoking gavumenti dwaki mmwe mulaga bibi ne mutalaga birungi. Oyo Archbishop tugenda kutuukayo byonna nga bigenda maaso. Amyuka Gen.Muhoozi Kainyerugaba amanyiddwa nga Gen. Okidingi avuddeyo ne yeetonda ku lw'ebikolwa byonna ebyalabikira mu kalulu ke Kawempe, amagye engeri gye gakubamu abantu n'ebintu ebirala bingi. Siwe tugenda okukoma, tugenda tunuulira ku bigambo ebyabadde olunaku olwajjo e Kawempe His Excellency Bobi Wine bwe yabadde asiibulula abasibi olunaku olwajjo. Ebyankizo biringa bisatu okulonda Muwanga Kivumbi ng'omusiraamu. Ebigambo byayogedde ku Bwakabaka bwa Buganda n'agamba map yagibwako dda. Katikkiro agamba kweri, Ssaabasajja Kabaka agamba kigendererwa ki okujjanga map ya Buganda ku map ya Uganda. We tugenda okuva nzikiriza tutandike ne kana akatambi buterevu ate tuvaawo tusobole okubeera nga tusimbula oba tweyongereyo. Tutandise n'obubaka buno ampuliriza mukwano gwange, then bwe tuvaawo ate tusobole okubeera nga tweyongerayo mu bigambo nga bwe bizze. Not for granted. Bano Katonda yabalekera okwagala. Ekigambo kyonna ky'oyogera bwe kati oli muntu awandako eddusu ono Nalukoola bambi yandibaddewa. Naye gwe wagamba nti Nalukoola kanzije ne ku kampeyini zo. Allah tabaraka wa taala nayisizaawo. Era edduwa zo zikola lwa nsonga oli mukulembeze w'abantu. Alukoffe k'abasiraamu. Mukadde waffe Sheikh Musaata Allah musaasire yafaala jana n'agamba tubeera tutya mu nsi gavumenti n'ebeeramu okuba ku mukulembeze ebifo 18 temuli musiraamu. Naye taata n'otulaba abasiraamu n'otuwa eky'obumyuka Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kikuumire kama tweyanziza tweyanze okubeera nti walabye n'olabira ddala abasiraamu n'otuwa ekigambo kama wange ekkiriza.
ebigambo ebyo byabaddewo lunaku olwajjo Makerere Kavule, His Excellence ne NUP abakulembeze bonna bwe babadde basiibulula baganda baffe abayisiraamu abali mu kisiibo mu kiseera kino kyentegeddeko nti wiiki eno weggwerako kiyinza okuba nga kiwedde. Njagala kutegeeza nti Bobi Wine alina ebintu n'abo abamuwalana oba abamuvuganya bye batya. Biki bye batya? Bobi Wine ali unpredictable, muzibu okumanya. Kyokka ye muntu abala ebyobufuzi nga bwebeera chess asobola ogikeesa abaagisookako oba be babadde bayita abamanyi. Nali wano nkimanyi abamu ku mmwe abangoberera bino mubimanyi muli bajulizi bange. Ne mbagamba nti bakutte Muwanga Kivumbi ne bamuwa okubeera Deputy President mu Buganda. Ne mbagamba omusajja akuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja eri. Ekisooka wakati nga NUP abadde teyina muntu akolanga lutindo wakati waayo ne Buganda. Mpuga gwe baali bataddewo kyali kifuuse kisassalala. Kaali kadongo oba kateebe nga bw'olinnyawo bw'oti jjukira lutindo ne bw'olinnyawo okkirira bukkirizi. Kitegeeza Mpuuga yali tatuusa nsonga na birowoozo bya NUP mu Bwakabaka bwa Buganda ekyali kirabisa NUP ng'etafaayo ku Bwakabaka. Sajja n'amuwummuza ebbali. Bwe twali tugenda mu kalulu ka 2021 yapointinga, in fact nga tumaliriza nga tugenda yapointinga omukulu Mpuuga ng'omumyuka we mu Buganda ng'abibaze nti Catholic Church ogirina ne Buganda ogirina. Ku guno omulundi twabadde tuwolekera akalulu ka kanso Luyimbaazi Nalukoola. Nkugambye Bobi Wine ali unpredictable ate ali calculative nnyo ebitagambika nti n'amanya tugenda mu constituency ey'Abayisiraamu akalulu ak'okujjuza eyaliwo nga musiraamu n'abali eyo kitundu ky'Abasiraamu. Ate awo twolekera 2026 kiki kye nnina okukola? Buganda Muwanga Kivumbi musiraamu kyokka ate ye president w'akakiiko ka Buganda Parliamentary Caucus. Kitegeeza akiikira ensonga za Buganda n'agamba ng'oggyewo Mpuuga Obwakabaka ne bulaba bulala abo abalabira okumpi kakati bawe Muwanga Kivumbi erye peesa n'amala odditeekawo ababadde bajjejjere bonna n'abasirisizaawo n'atakomaawo n'abala mangu nnyo nti epeesa lyerimu nsobola oddiggaza ne guno omulyango nti tugenda mu kalulu ka 2026 Lulyani yali vice president mu Buganda yali Mpuuga Mathayasi mu Katuliki. Twolekera ka 2026 kakati tukoze tutya? Muwanga Kivumbi waaki musiraamu namummuzaawo. Tugenza otuuka mu kalulu ka Nalukoola nga ekintu kiri taratibu lubala nnyoso okategedde. So musajja ali very calculative ate nga ali unpredictable. Kakati ye challenge abantu bonna abalwana ne Bobi Wine gye balina mwangu mu ndowooza ye n'okusalawo nti atwala akadde akatono okulowooza ekyamagezi ate nga kye kituufu. Kyokka nga ate kizibu okumanya kikyagenda okuzzaako ne kyanaakola okutuuka nga akikoze kimuyambye okubeera ow'amaanyi. Ndowooza owulidde speech eweereddwawo. Now njagala eryo ekkubo tuliveeko. His Excellency bwe yavudde awo yayogedde ku bubaka obwa maapu n'agamba abaffe mu 2008 bino ebintu byayogerwako ebya maapu ya Buganda
mu 2018 Ssaabasajja Kabaka najja n'abyogerako naye n'atugamba nti mwegendereze era ebigambo bino yabisimbuliza mw'omu ku basajja ab'amaanyi Malcolm X era n'abagamba in fact Malcolm X yali musiraamu n'agamba Malcolm X yatugamba nti dictator asobola okulonda omu ku mmwe asobola okukozesa omu ku mmwe. Bigambo bino bwe nabiwulidde obwongo bwange ne budduka ne ntandika okutunuulira ebigambo Katikkiro wa Buganda byazze ayogera ne ngamba wait a minute, Katikkiro tabanga ali ku ntoli z'abasajja, tabaeranga ali ku ntoli z'abasajja. Byonna bitunuulire kubanga bw'otunuulira Katikkiro ebintu byakola muganda wange, bw'otunuulira ebintu Katikkiro byakola osobola okusirikira noga Katikkiro wano we tutuuse nedda olimba ebyaddala nga n'omutaakiramuza bwenkanya nti Katikkiro enkola gy'akolamu yaluliira mu nnyana. Tuveeyo tetujja gendayo eyo. Now katwolekereko eri omukulu amanyiddwa nga katusokeko ew'omusumba w'abalokole Bishop. Katusoke wa Bishop ayina ebigambo byayogedde byenjagala tutwale akadde okubiwuliriza era ndowooza tusoke tujje muwanga kivumbi. Mu bigambo byogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba ku screen ya simu yo oba kompyuta yo oba tab yo, ye Bishop Sabino owaluwa Archdiocese avudde n'agamba nti brutality eyakolebwa abajjaati mu kalulu k'e Kawempe bannayuganda beba provokinga police. Bishop agambye nti ne bannamawulire ebiseera bingi baprovokinga government. N'agamba ne government newankubadde olumu eprovokinga naye ate bannansi basukka ogiprovokinga. Wano wetujjira ne tugamba nti abasumba oba ababuulizi b'enjiri abamu si babuulizi ba njiri, tebabuulira njiri ya Katonda, babuulira njiri ya Museveni. Si basajja ba Katonda, basajja ba mwami Museveni, nga batya era tebaagala na kuyisa kigambo ku nnimi zaabwe oba bigambo ku nnimi zaabwe ebyo ebiyinza okulabikanga ebikkakkanya mukama waabwe. Naye nga kino si kyakukakkanya, kino kyakutegeera na kumanya nsobi waweeri. Nzikirize era tuwulirize ebigambo bya Bishop ono. Njagala nzikirize tubiwulirize. Bishop bino bye bigambo bye, tubiwulirize then nzije tweyongereyo. In the by-election that we witnessed recently, I could see on TV a lot of violence being displayed, which is very unfortunate because you use the word brutal. The word itself is not nice. Brutality is primitive. It's primitive. But sometimes people are forced to act like that when they are provoked. And what I see in Uganda is difficult to tell who is right, who is wrong. You find the press people, you are also provocative. Sometimes provocative to government. Also sometimes government is provocative, the way they handle maybe the situation. Sometimes you find the opposition, they are also provocative. So at the end, it's difficult to tell how this thing come about. So we need to really educate our society
I wish the press could deal more with civic education, programs that educate people on how to handle elections, how to handle themselves. We in the church, we try, but sometimes also it's not enough. But that is where we should focus more, not to wait when there is election, then we are all provocative. At the end, we start to blame each other. No, let there be long program to educate our people on peace, how to coexist, and so on. This is the way. So I'm saying we all have hands in this thing. When we provoke others, we have hands in this thing. So the press should try to give also communication that is edifying, minimizing what is violent. But sometimes you find the press is full of those violence. Don't you have other good things to show? Like what we are doing here in the diocese. This is what can bring mindset change when people see good work. Yeah. Once I heard that good news don't make news. Bad news is what makes news. And this is also unfortunate. Yeah. So let us all learn to balance, not to over-exaggerate. We can say government is bad, yes, but how about the others? Have they no fault? You will find that they are also fault. So let us learn really to balance things and promote the good side of us than the bad side. So that's what I can say at this moment. Bwatyo omusumba bwagamba oba bwagambye okusinziira ku ye bwalaba ebintu, agambye abakyaki nti lwaki temujja, in fact abamawulire, lwaki temujja eno ne mutandika okubeera nga abantu mubawa bino bye tukola mu kyaki? Lwaki temujja abantu ne mutandika okubeera nga mubawa bino, kubanga bino bye byensonga. Agambye naye Mukama yatuwa abasumba. Archbishop Mulamba agambye abamawulire mulekeraawo okubeera nga mumunoonya bikyamu, munoonye ku birungi. Nenjagala mbooze gwe ali eyo atuwuliriza era agoberera omukutu guno, gwe ku bye walaba e Kawempe, byonna bye walaba e Kawempe, njagala ombuulire wano wawe wali oyinza okuyimirira obulungi ofune ekifaananyi kya gavumenti ekirungi. Bino si byakuwaayira oba kola ki. Nze njagala ombuulire nti yeno ango wali oyinza okuyimirira obulungi olabe ebituufu bya gavumenti. Tewali. Ng'oggyeko omuggo gwali gukaaba, ng'oggyeko tugambe nti n'abantu baprovokinga gavumenti ne tutuuka akalulu ka constituency ku ka constituency emu nebeera nga esitula abajjaati, kwegamba waaliwo obutujju, nebeera nga esitula abantu ab'enjawulo. Awo nno bw'owulira ebigambo ebimu n'ojjukira nti waliwo abasumba, ababuulizi abasaba mwami Museveni emmotoka era nga bamutegeeza nti mwami Museveni nsaba onfunireyo emmotoka 2026 wuno atuuse. N'obuuza ono ekimusabise emmotoka omusumba ate nga asinziira ku 2026 biki byagenda okukola nga yo omubuulizi. N'obiteeka ebbali n'omanya nti kyaki ekereziya abasinga balalamu. Tuwulira ano abafaatha bangi nga bavayo bagamba bannange emmondo zisusse mu ekereziya zinonamu ki, mulimu abalimu nga nabifo binene naye nga ssebo bakozi ba mwami Museveni nga si bakozi ba Katonda gye bali kubega.
abo bangi nnyo. Njagala kuva ku mubuulizi wa Arua Archdiocese defends JAT ng'abantu we bagiprovokinga nejjayo amaanyi ago. Njagala kubeera ng'awo nvaawo bwe mba nga nvuddewo omaze owulira omusumba ono. Now bw'owulira omusumba ono tudduke tufune akatambi ka pasito ono. Pasito ono mwagadde nnyo. Njagala tuwulirize ku bigambo bye. Bino byensiiba njogera mbibagamba wano nti omusirikale tukkirize tugaane. Oli ayinza obutaagala kiwulya naye ge mazima. Omusirikale aba musirukale. Bino tojja kikkiriza n'ekyo ekituufu. Era nja kugatyako nkugambe nti omusirikale roboti. Omusirikale talowooza. Era omusirikale tategeera. Bwe mba mbinnyonnyodde osobola obbitegeera. Ne kino kye kituufu tusooke tuwulirize then nzije nkumenyeremu. Lwaki nkugamba bino? Then nzije nsobole okubeera nga nkwongerayo. Katuwulirize obubaka buno. You soldiers who are listening to me now, and those of you soldiers, you soldiers who are listening to me now, and those you soldiers who are listening to me now, and those of you soldiers listening over the radio, those of you soldiers watching from the social media, if you're saying that you're following the orders and you're hitting because they told you to do so, if your master gives you an order to eat your poo-poo, will you eat it? Which is soldier will say, okay, I will eat it because it's an order. Soldiers have common sense in your heads. Don't do wrong things simply because it's an order. 2 days back, a policeman shot a young boy because he was telling him to move away. So he was forcing the young boy to go to a side where there are borders he could not see anywhere out. Now, you policemen, you soldiers, the things you're doing, though you have the orders to kill people and destroy people's lives. The days of Herod ended just like yours are going to end. The days of Herod also comes to an end. I pray that your days will not end badly. When it's the wrong things you've done that are strangling you. You know that the roads are very small. People have nowhere to turn to. There are pregnant women here, borders there. And for you, you're just slashing people, you're sending them out. You soldiers and policemen. Those of you put on white, black, we honor you, all of you policemen. But this country is ours. Now you just send people out of the way, telling you soldier, you who is lashing people because you want to go very fast. Your days shall come to an end. Even the person you've sent away from the way, you shall meet one day. I don't know what will happen when you meet, but I pray that now those of you who are in great positions, let me repent, you are not just elderly, but you are honorable. You're honorable people. But allow us also to pass on our streets and go where we are going. We shall give way to ambulance and the president's convoy. But you, the major, you, the general, ambassador, you an ambassador, you who is the son of somebody who is in a powerful position.
Let us also walk into the streets and go to our destination. But for you just send me out of the way. You find me, you just want to send me out by force. You pick out the lashes, you want to lash us. Herod told these people, go and kill every young child. Like you said that order is an order. Now I'm telling you, soldiers, ladies and gentlemen. Now the days of Herod in the ended, even you who is causing people to cry, your days shall come to an end. Those men killed babies, children who had not done anything to them. They slaughtered these children, they burnt the women. Men, those hearts, animal hearts, even women. Your days are also numbered. May God help you. Accept and repent. Accept the gospel and be changed. Let us also, all of us, abide in this world. Don't send us out of the roads. Okay, obobwe bubaka bwendowooza nti bubadde bukulu nnyo n'obubaka obwo nga sinnaba na kweyongerayo njagala kutegeeza waliwo amawulire omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu gatadde ku bibanja bye okuli ekya Facebook kw'ossa ne X bw'avuddeyo n'ategeeza nti we have just been notified of the abduction of our comrade Kamya Shafiq, commonly known as School Fees, who was picked up from Jinja City and taken away by heavy armed men in civilian clothes. Onlookers say he was forced into the boot of the Probox vehicle, in which these huge were moving and taken to unknown destination. They managed to take some pictures of those criminals. Mawulire gakuwambibwa kwa Kamya Shafiq amanyiddwa ennyo nga School Fees onaggiddwa e Jinja City era n'atwalibwa abasajja ababagalidde emigemera wala nenga bali mu ngoye eza bulijjo. Ono ateekeddwa okusinziira ku babaddewo ba onlooker oba ba eyewitness bategeeza nti ono ateereddwa mu buutu ya Probox era bwato n'abuzibwawo atwaliddwa mu kifo ekitannaba kubeera nga kitegeerekekebwa wa awatuufu. Wabula ababaddewo waliwo abasobodde okuba ebifaananyi ebyabatemu bano nga bwe babadde bafaanana. Kamya Kamya ayina bizinensi ey'ebidongo, sisitemu y'ebidongo, era ng'ono abadde ayamba nnyo NUP mu bitundu bya Busoga ku mirimu gyayo nga bajja n'abawa ebyuma ne bagenda oba kola drive oba kola ki awambiddwa era nga bagamba nti he was received calls accordingly nga bamugamba to stop providing any service to NUP or face consequences. Nga bamugamba nti abadde alisivinga amasimu nga bamugamba nti lekeraawo okubeera nga NUP ogiwa system oba service eyo ey'ebidongo gy'obadde obawa singa tookikomye ogenda kubeera nga ofeesinga byonna ebinaava mu ekyo ky'onookola. So today they come for him with demand for his agent and conditional release. Supporting NUP is not a crime. Agamba nti olunaku olwaleero bazze ne bamutwala
era nga tudemandinga okuteebwa kwe mbonnambiro okuwagira NUP si musango, okuwagira NUP ogwo si musango. So byebyo ebiva wali mu Busoga sub-region nga Kamya Shafik atwaliddwa ab'ebyokwerinda bamututa oluvannyuma lw'amasimu amangi agabadde gamukubirwa nga gamugamba toddamu okuwa ebidongo ebyo aba NUP okola wano mu kibuga oba wano mu Busoga. Bwe yaganye kakati bamukimye olunaku olwaleero. Byebiri mu ggwanga, abaana b'abantu bawambibwa day by day every day. Now njagala tuveeyo awo, bwe tuba nga tuvuddeyo katugendeko ko tulabe ku bubaka bwa Honorable Muwanga Kivumbi. Tusooke tulabeko obubaka bwa Honorable Muwanga Kivumbi. Bubaka bukulu nnyo era njagala tubuwulirize. Alright. Freedom. Nolwekyo versus the Freedom Party. Ezetaga freedom. Nolwekyo Kiboko mukkirize, you've become a Kiboko party. Nkubi ya migo kwata abantu etta abantu kibalama babulawo bantu bandi mbase. So it is us Ugandans versus a Kiboko party. Buli ayambadde ye chovola bono yenunudde. Buli lolabwe wa yero manya nti oyo Kiboko. Buli wosango wa yero Kiboko. No. Egali ya kwe protect. Ye kwe protect. No, the truth is they are a Kiboko party. By some bantu. Party ya nkubi Kiboko kubaluga. Bavudde ne kubisenkoni. Really tetulinte. Niwava ku nkoni kati bagenze kuwa ya amasanyalaze. Bakwata waya amasanyalaze ne mujikuba omwana bagikuba ogo wazaala. You can after 40 years nga mbuli mbuyinza temusobola busigalamu lwakuba mukuba Kiboko. Abakuba nga bali no, please Kiwanda tukirize after 40 years temusobola kubanga kyemuli wadi nga bana Uganda kuba Kiboko. So how can NRM become a Kiboko party? That's on my so party. As you go around the country, explain, apologize to Ugandans. Lwaki mufuse party ya Kiboko? Je bali bagala mu mutima gwammwe muli bamativu ti abantu babakyawa. Honorable Sibula. Nolwekyo nze ebigambo bino you a Kiboko party. Oli ne first vice chairman. Haji Moses Kiboko. No nkubuuza. Nkubuuza abakuba banna Uganda baki. Abantu abakuba Kiboko mutambula nabo mulayini ono alina oluga ono alina t-shirt ya yero. Tubadde nawe emyaka twagala tubeere Kiwanda. Kiwanda, you've become a Kiboko party. That's not true. Enkubi ya Kiboko etambula ne waya you a Kiboko party. Amaje you are a Kiboko party. Mwami Muwanga mubadde chairman wa defense committee. Temusobola kubeera nti wosanga wa yero shirt wosanga no wa Kiboko wosanga kutte waya. You become a Kiboko party and you a Kiboko party. That's not true. That is what you are now. You a Kiboko party and in power atalikaba. That is what no, please. Generally, you have degenerated to a Kiboko party and in power atalikola. In power ataliko. Mwami Muwanga yugola. Mwami Muwanga. Yabadde chairman wa defense committee. No, tetujja na amanyi gonna amajege gakozesa. Mwami Muwanga ya appropriating sente zigena maje. Kale tuyanza nnyo tuyanze go. Muwanga Kivumbi yatandise okubeera nga akola ebyo bampoga bye baali batakola naye yali tabikola naye kati alabika akkiriza nti alina okufiitinga mu sisitemu ya NUP aoperating nga bwekola era adopting n'enneeyisa yaayo. You know, bagamba bw'ogenda ebulyambwa ng'oyagala obutafa njala n'okubeera obulungi kkiriza naawe oli embwa. NUP na ideology yaayo oyina bw'oba ng'oyagala NUP oyina okujja adoptinga. So Muwanga Kivumbi omulaba nga argument ku mikutu gy'amawulire ddala ayimirira
n'atengerera ddala bulungi nnyo era n'abaako ne byayogera. Now kwena ensonga omukulu omu wa NRM agambye nti Muhanga Kivumbi abadde nga kakiiko aka defense. Akakiiko aka defense ke mwogerako bwe kagenda maaso n'okuba nga kayita Gen.Muhoozi yeewozeeko yagamba abo nja nabbakuba emiggo. In fact bonna njagala bajje maaso gange nga bafukamidde. Kati awo wogamba Muhanga Kivumbi akakiiko ka defense akatayina makulu mu parliament. Omulala agambye era Kiwanda yayogedde nti ebbanga tumanyiganye emyaka 2 gwe bakakubako emirundi emeka bano abajega balowooza nti omuntu okulwanirira eddembe ly'obuntu alina kusooka kubanga eriyo erimugjeddwako bwe balowooza. Bara newe tetujja kubeera nga tulwayo eyo. Allow me okusobola okubeera nga nkwongerayo bwe manga nkwongeddeyo nga sinaba kubeera nga nkuwa segment esembayo. Katugende wa Gen Okidingi. Gen Okidingi ye yamyuka Gen.Muhoozi ka Inyerugaba. Gen Okidingi yavaayo bali bafominze gye batuuma simanya joint bikoze bitya. N'agamba nti bwe muba mweteekateekera olutalo tebalweteekateekera mu nnaku zaalwo. Olutalo balweteekateekera mu nnaku eza bulijjo. Kyeyali ategeeza nti 2026 tulina kwetegeka leero ngaffe ab'ebyokwerinda. Mu kwetegeka tulina okugezesa abanaatuyambako mu kalulu akajja. Ekitegeeza nti balina okuteekateekayo abasirikale n'amagye bagagezese ku bantu bennyini didwe balina okugagezesa kalulu ke kawempe. Era omuggo gwavuga tetujja kuwakanya buli kimu kyakolebwa naye ebyo ng'obitadde ebbali. Emirundi mingi Minister wa State amanyiddwa nga David Muhoozi yajja mu parliament n'ali ekirimi oyo n'omuvaako ne bayita Muhoozi annyonnyole ebyo byagaana. Okidingi yennyini abadde nga tavaayo kaakati avuddeyo ne yeetonda. Okidingi okwetonda kwe kulabikira ddala nga okutali kwetonda. Lwaki nkugamba bwe nti njagala naawe owulire. Agamba allow me to take this opportunity to officially apologize to the community. We are very sorry. We saw what happened. It was purely operational mistakes. Agamba ntino munzikirize ntwale omukisa guno mu butongole okwetondera abatuuze ob'eggwanga. Kwagamba we are very sorry. Mutusonyiirwe oba mutusonyiire ddala. Twalaba byonna ebyatuukawo era amazima gali nti en operation yali ya nsonyi era yali nsobi. That's not yali nsobi. That is not our doctrine. But out of 1,000 people there are those who can't control emotions. Agamba tino mu bantu 10 eyo si eneeyisa yaffe ne mu bantu 10 mubaamu abatasobola controlling emotions zaabwe. Okidingi atunnyonnyola. Agamba tino nga bw'oba provokinga tebasobola kubeera nga bakuuma emotions zaabwe. Tukkiriza nti waliwo abamu aba overreactinga kwegamba abayita we bandikomye era bano ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ebikolobero. Naye agamba but it
did not warrant that. Agamba nti kino tetusobola kubeera nga tukikkiriza okubeerawo, era n'abo abakola ebifaananako bwe bityo twabiraba, we saw it and we took action, ne tutwala n'ekyokukola. People were arrested. The committee was constituted to investigate. Nti akakiiko katandika okubeera nga kanoonyereza. As we speak, nga wetwogerera wano, they are in jail and investigations are going on. Ne wetwogerera wano, bano bali mu makomera era okunoonyereza kugenda mu maaso. And we shall punish them. Tujja kubeera nga tubabonereza. There is no escape, no shortcut. Okedingi bwatyo bwannyonnyodde aga tebasobola kisimatuka era tebalina ngeri gye bakivaamu. Naye kino I can assure you, mwenna abampuliriza, bano tebalina kye basobola bakola. Bwe kiba ng'omusirikale eyali astopinga abajja ati okukuba abantu ate ye yakwatibwa, eno bagikoze mu buswavu nakkiri yalinga linnya lyabwe eri international community ne bannamawulire. Nga bulijjo we bakola, bakuba abantu ne bavaayo ne beetonda, ne bakuba bannamawulire ne bagamba mujje tusambemu omupiira gw'omukwano. Bino bibaddewo bizze nga bibeerawo. So nkubuulira kuno okwetonda kwa kuyiwa nsaano ku mazzi tekulina makulu, kubanga n'enkya basobola okuddamu ekyo kyennyini. Njagala tuveeyo ogategedde. Oyo yamyuka Gen.Muhoozi wano mu Uganda. Now munzikirize tutunuulireko ku kitongole kya umeme. Ekitongole kya umeme nina obubaka bwe nasoose okusomera ku makya oba mu mboozi yaffe eyasoose, era njagala onzikirize nga tetunnatuuka ate ku kiriwo nsooke obubaka obwo bwennyini mbukuddiremu. Obubaka bw'okumakya bwabadde bwe buti eri umeme nti paalamenti yategedde nti gavumenti bwe yagenda okwewola ensimbi mu Stanbic Bank, umeme zeebanja basaba obuwumbi 7,218, naye nga umeme yali ebanja obuwumbi 4,432,677. Umeme ze yali ebanja entuufu, yo ze yali ebanja. Naye baliwe bagenda okusaba basaba obuwumbi 7,218, ekitegeeza nti aba gavumenti abagenda okwewola mu Stanbic Bank bayisaamu ezaabwe obuwumbi 267,514. Okategedde bo beekoleramu ezaabwe, bayisizaamu ezaabwe. Kakati ebyo bw'omala obitegeera, ekiwandiiko oba ebiwandiiko bye nkuteereddaawo, public notes, then neno UEDCL, bigambiri bwe biti nti the Uganda Electricity Distribution Company Limited, yeyo UEDCL, the Uganda Electricity Distribution Company Limited, etwala omukisa guno okubategeeza mmwe bannayuganda to inform the public that all umeme operations including the sale and distribution of electricity in Uganda will terminate on 31st March. Ne bagenda March 2025. Ne bayongera ne bakugamba Uganda Electricity Distribution Company Limited
will become the power operator effective April ngarumu 2025 as per a license. Ne babikuteerawo wansawo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti umeme official omulimo gwayo gugwa ng'ennaku z'omwezi 31 buterevu egenda kuba gem enta mu masannyalaze ga Uganda. Umeme mazewo emyaka egikunukkiriza 20. Now banaba Uganda Electricity Distribution Company Limited bagenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 1 April okubeera nga baddukanya amasannyalaze. Kiki ogenda okusuubira? We are now going back to the load shedding of 1990s. Every time a transforming in Kololo breaks down, they pick one in Chengera so that they give power to the rich and abandon the Chengera poor people in total darkness for math omuntu alabye. Kino kye kitegeeza gye tuzze. Gavumenti bw'eba yeddiza ebintu okwegendereza kubeera kungi. Why? Kubanga yo teyeefiirayo. Etunuulira mugagga omunaku temufaako. Kivala wano bagambye nti we are now going back to the loadshed of 1990s. Every time a transformer in Kololo breaks down, they pick one in Chengera so that they give power to the rich and abandon the Chengera poor people in the total darkness for a month. Nagamba muntu tulabye kyetuzeemu gavumenti eya Uganda gye twandibadde tugamba ebintu bidde mu mikono gya gavumenti bisobole okuoperatinga bulungi. Kasita bidda mu mikono gya gavumenti eba nnaku miranga na biwoobe. Lwaki? Kubanga gavumenti bweyeddiza yeeraba mugagga omunaku temumanyi. Tugenda kuddayo mu masannyalaze okubula gabenga gabula buli lunaku. Nga transformer singa efuna obuzibu Kololo emuyenga bagenda kunona ey'Essalaama bagitwale emuyenga ab'emuyenga baake mwe mulyoke mukaba omwezi mulamba nga temulaba masannyalaze. Oba ontegedde? So byebyo ebiriwo ku umeme ekoma ennaku z'omwezi 31 okutandika nga lumu. The Uganda Electricity Distribution Company Limited yegenda okubeera in charge of amasannyalaze g'eggwanga. Kitegeeza twalina UEB okategedde yali ya gavumenti oba yalagawa awo nze naawe. Kakati batuddiza gye batuumye Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL. Kakati gye batuleetedde ebiwandiiko bye nkuteereddewo byonna eyafunye omulimu omujja owa Uganda. Ekiwandiiko ekirala public notes kyekyawumeme kyefulumizza. Awo nvoddewo bwe nvaawo kakati nsembyayo kino okulaga nti nno tugenda kaluubirirwa. Tugenze ku ddwaliro lya gavumenti. Wali ogenzeeko ekiruddu era agenzeeyo tubuulire kye wasangayo ku buweereza. Wali ogenzeeko emulago tubuulire nga toyinaamu yadde 10 ogenze bakuyambe nga bwe bagamba nti ga bwereere. Bw'ogenda eyo basobola okukebera oluvannyuma lw'okusiitaana. Ne bwe bamala okukebera kyonna kye bakebedde ensasa geddako ebakufuna eddagala. Kakati Muwanga Kivumbi atugamba emyaka 4 NRM gyemaze mu buyinza. Bw'oyimirira n'abasajja ba NRM n'otuuka wali emulago, klinika esinga obunene ate nga si ya gavumenti ya muntu eri mu mulyango gwa mulago. Kliniki esinga obunene ate nga si ya gavumenti eri mu mulyango gwa mulago. Eddwaliro lye bagamba erya gavumenti ery'obwereere eddagala w'oligula lya bbeeyi
kyokka nga weesanga balijja wano mu lya gavumenti ne balireeta wano ku mulyango ne balitunda ebbeeyi. Tufune ebigambo bya Muwanga Kivumbi bye ndowooza nti birungi nnyo era bibadde bikulu nnyo 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 nnyo. Kasooke tufune obubaka buno then nzije ate tweyongereyo mpola mpola. Alright, Muwanga Kivumbi. Compound ya Mulago Hospital kati muli biggest pharmacy eri private erina ku luggi ekikwaniriza Mulago ng'olingira bwe boti litundiro ly'eddagala eritali lya gavumenti eriri mu compound y'e Mulago. Opposition yagiteekawo mu Mulago Hospital mulimu eddwaliro eriri mu Mulago ery'abakyala erinamu ne ka VIP delivery rooms milioni 7 n'akamaluzo auditinga. Era mu buli hospital ya gavumenti mulimu akaduuka munda mu ward akatunda eddagala. Opposition babitaddeyo. Nkulidde sente ze bateeka okujjanjaba mu Uganda omupadde mutunde genda okwata budget ya health Ministry of Health ogiteekemu population yaffe ennusu 5.2 tizigula na PNV teri atagala kyabwerere nga kirungi ekyobeera tokyagala nofuna ettaayi eyo nga nnungi nga yabwerere togisiima ekikutwala n'ogula ey'ebbeeyi eri ebambi. The reason lwaki nze no tetutwala abaana baffe mu UPE even President Museveni tasobola kukkirizayo wa lulyo n'omu ku program gyakoze ennungi kumutwalayo. Talinayo wadde omuzzukulu n'ogu ali ku program ennungi gyakoze. Nolwekyo tusobola kwagaliza ffe bannayuganda kirungi nga ffe tetukyeyagaliza. Ennaku zino nakola report ne bagamba sente ziri generated the collecting a revenue mu malwaliro gali only 24 billion. Nolwekyo government senga eteekawo 24 billion you can eliminate osobola okugyawo abantu okusasula mu buli ddwaliro. Naye nga office ya president ekozesa billion 3 wetaaga sente 24 billion wetaaga ennaku 7 mu nsi y'abakuusa bano gye bazimbye abantu bagiraba beeyagaliza obulamu obw'enjawulo beeyagaliza ebyenjawulo so bano ebyo byonna mu malwaliro si ffe tubitutteyo. Mu compound ya Mulago Hospital kati muli biggest pharmacy eri